हे गणराया, हे गणराया. कंठी रुळती माला मुगुटी हिरे,
జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసినటువంటి యోగిని యోగులందరికీ కూడా శుభోదయం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ముందుగా శ్రీ మాతాజీ గారికి సాష్టాంగ ప్రణామం తీసుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ గారి ముందు ఆసీనులై కూర్చుని శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వంక చూస్తూ కొద్ది క్షణాలు కొద్దిసేపు శ్రీ మాతాజీ గారి పాదాల వైపు చూస్తూ మన యొక్క చిత్తాన్ని, మన యొక్క నిర్మల చిత్తాన్ని ఏకాగ్రతం చేసుకుంటూ అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ మనలో వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానాన్ని మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి ఈ ధ్యానం చేసుకోవటానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ చేసేది చేయించేది సర్వము మీరే తల్లి. మేము కేవలం మీ యొక్క పరికరములు మాత్రమేనమ్మా. తల్లి దయచేసి మీ యొక్క సమస్త శక్తులతో సపరివారంతో అమ్మ ఈ సామూహికతలోనికి రండి తల్లి. మా అందరి హృదయాలను తెరవండి తల్లి. మా అందరి యొక్క చిత్తమును ఒక్కటి చేసి మీ యొక్క పరమ చిత్తములో మమేకం చేసుకోండి తల్లి. మా అందరి యొక్క సహస్రారంలోనికి వచ్చి ఆసీనులు అవ్వండి తల్లి. మీ యొక్క దివ్య చైతన్యం యొక్క అనుభూతిని మా యొక్క ప్రతి అణువులోనూ అనుభూతి ద్వారా మాకు ప్రసాదించండి తల్లి.
మన రెండు చేతుల్లోనూ వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని పూర్తిగా గ్రహించుకుంటూ మనలో ఉన్న కుండలిని మాతకు నమస్కరించుకుని కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకుని బంధం తర్వాత మన రెండు చేతుల్ని యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుని చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ ప్రాతర్నమామి శ్లోకాన్ని హృదయపూర్వకంగా తీసుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంగ. अर्थ कळला का? మన హృదయంలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని పరమాత్మ తన యొక్క కొద్ది భాగాన్ని ఆత్మరూపంలో మనందరిలో ఉంచాడు. ఆ ఆత్మస్వరూపంలో ఉన్న ఆ పరమాత్మకి సర్వకాల సర్వావస్థలయందు తండ్రి నీకు సంపూర్ణ శరణాగతులు, దయచేసి మా తప్పులను క్షమించండి అని హృదయంలో ఆత్మకు నమస్కరించుకుని మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా సచిత్ ఆనంద స్వరూపంలో ఉంచండి తండ్రి. మనం ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలను శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని ఆత్మపూర్వకంగా తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
మన శరీరంలో ప్రతి అణువు చైతన్యవంతం అవటం గమనించుకుందాం. మన 2 అరచేతుల్ని భూమాత పైన ఉంచుకుని భూమాతని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమాత రూపంలో ఉన్నారు తల్లి. అమ్మ భూమాత, దయచేసి మా అందరినీ కూడా క్షమించండి తల్లి. మీ పైన పాదాల మోపుతున్నందుకు మా అందరినీ క్షమించండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, మాకు ప్రస్తుత సామూహిక ధ్యానానికి కావలసినటువంటి నిర్విచార స్థితిని పొందటానికి కావలసినటువంటి శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ సామూహిక చేతనను నిర్విచార స్థితిని పొందటానికి అవరోధాలు కలిగించి ఏవైతే మాలో ఉన్నాయో నకారాత్మకాలు, శారీరక మానసిక భావోద్వేగ పరిస్థితులను, ప్రస్తుతం మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల దోషాలను అమ్మా భూమాత మీలోనికి స్వీకరించండి తల్లి. సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్తనమండలి విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమి దేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా భూమాత, మీ యొక్క ఓర్పుని, సహనాన్ని, క్షమాగుణాలను అమ్మ మా అందరికీ ప్రసాదించండి. భూమాత నుంచి వచ్చే స్పర్శను మనం పూర్తిగా మన చేతుల ద్వారా గ్రహించుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుని కుడి చేతిని భూమాత పైనే ఉంచుకుని మన యొక్క చిత్తాన్ని ఈడానాడిలో ఉంచుకుందాం. ఎడమ వైపు భాగంలో మూలాధారం నుంచి ఆజ్ఞాచక్రం వైపు బ్యాగాజ్ఞ వరకు మెల్లిగా తీసుకుంటూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, అమ్మ మా అందరి యొక్క ఈడానాడిని మీ యొక్క దివ్యమైన భూతత్వం ద్వారా శుద్ధి చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారి నుంచి వచ్చే చైతన్యాన్ని మనం ఎడమ చేతి ద్వారా తీసుకోవట్టు ఆ చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. ఒక నిమిషం నిశ్శబ్దంగా తల్లి చైతన్యాన్ని ఎడమ చేతి గుండా తీసుకుందాం.
శ్రీ మాతాజీ మీ యొక్క మహాకాళి యొక్క శక్తిని దయచేసి మా అందరి ఈడానాడిలో పూర్తి స్థాయిలో జాగృతి చేయండి. మాలో శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని, పవిత్రమైన కోరికని మాలో పూర్తిగా బలోపేతం చేయండి తల్లి. అమ్మ మీ యొక్క భైరవుడి యొక్క కాంతిని మాలో పూర్తిగా నింపండి తల్లి. తద్వారా మాలో ఉన్న అజ్ఞాన అంధకారం అనే చీకటిని పూర్తిగా తొలగించుకుంటాము తల్లి. మాలో ఆత్మ యొక్క ప్రకాశాన్ని ప్రకాశవంతం చేయండి తల్లి. మమ్మల్ని పవిత్రమైన ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. మనం ఇప్పుడు కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుంటూ మనం మన యొక్క పింగళా నాడిని శుద్ధి చేసుకున్నాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిని ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆకాశ తత్వం ద్వారా శుద్ధి చేయండి తల్లి. మన కుడి చేతి ద్వారా శ్రీ మాతాజీ గారి నుంచి వచ్చే చైతన్యాన్ని లోపలికి తీసుకుంది. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ యొక్క మహాసరస్వతి యొక్క శక్తిని, మహా హనుమాన్ యొక్క శక్తిని మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిలో పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మాలో నిర్మలమైన పవిత్రమైన క్రియాశక్తిని పూర్తిగా జాగృతి చేయండి. తల్లి మనకిస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని పూర్తిగా గ్రహించుకుందాం. రెండు అరచేతుల్లో తల్లికి నమస్కరించుకుని మన రెండు చేతుల్ని సమానంగా శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుని మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి పైన ఉంచుకుంటూ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. మన రెండు అరచేతుల్లోనూ సమానంగా వచ్చేస్తున్నాయా చైతన్యాన్ని గమనించుకుంది. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపంలో మా యొక్క ఉద్ధానానికి కారకులు మీరే తల్లి. అమ్మ శ్రీ గణేశుడి సహాయంతో మా అందరిలో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి కుండలిని మాతను పూర్తిగా వర్ధముఖంగా ప్రయాణించేట్లు చేయండి తల్లి. సుషుమ్నా మార్గాన్ని పూర్తిగా శుద్ధి చేసి
కుండలిని మాతను ప్రయాణించడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని కుండలిని మాత వెంట ప్రతి చక్రం గుండా తీసుకువెళ్తూ శ్రీ గణేశుని సహాయంతో ప్రతి చక్రాన్ని దాటుకుంటూ సహస్రారానికి మన చిత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి మహాలక్ష్మి రూపంలో ఉన్న తల్లికి నమస్కరించుకుని, అమ్మా మాకు యోగ స్థితిని కలిగించండి తల్లి, దివ్యమైన యోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి, మీరు విచార స్థితిని, ఎటువంటి ఆలోచనలు లేనటువంటి మీరు విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిని మాకు తెలియచేయండి తల్లి. మీరు ప్రసాదించేటటువంటి నిరానందం, ఆ నిర్మలానందాన్ని మా ప్రతి అణువుకి అనుభూతి కలిగే విధంగా మాకు తెలియచేయండి తల్లి. సంపూర్ణంగా మనం తల్లి యొక్క పరమ చైతన్యంలో మిళితమైపోయి ఉన్నాం. మనకి ఇంకా ఎక్కడైనా అనిపిస్తే అక్కడ శ్రీ గణేశుని ప్రార్థించుకుని, నాయన అక్కడ ఉన్న దోషాన్ని తొలగించు తండ్రి అని అడుగుతుంది. ఇంకా ఏమైనా ఆలోచన వస్తే, తల్లి మేము అన్ని ఆలోచనలను క్షమిస్తున్నాం, అన్ని పరిస్థితులను, అన్ని సంఘటనలను క్షమిస్తున్నాము తల్లి. మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాము తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఆ తల్లి యొక్క అనంత ఆశీర్వచనములలో పూర్తిగా మనం మిళితమవుతూ ఆ చైతన్యాన్ని మళ్ళీ మన సహస్రారం అంతా నింపుకుందాం. అమ్మ సహస్రారంలో ఉన్న చక్రాల యొక్క పీఠాలను పూర్తిగా శక్తివంతం, చైతన్యవంతం చేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో మధ్యలో నిలుపుకుందాం. ఓంకారాన్ని 3 సార్లు తీసుకుందాం. శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ నిర్మలా
నమో నమః. శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఈ బిందువును పూర్తిగా అమ్మ చైతన్యంలో మిళితం అయిపోతూ ఉంది. మనం ఈ స్థితిని పూర్తిగా స్థిరపరచుకుంటూ తల్లి యొక్క అమృతవాణిని ఆత్మపూర్వకంగా తీసుకుందాం, ఆలకించుదాం. Today we are celebrating the resurrection of Christ. That is the greatest message of Christ's life, not the crucifixion. Anybody can be crucified and killed, but this dead body of Christ was resurrected from death. Death itself died and he overcame. It's a miracle for ordinary human beings, definitely, but not for Christ, because he was a divine person. He was Shri Ganesha. He was Omkara itself. So, he could walk on the water. Gravity would not affect him. And also, he got resurrected because death could not affect him. Such a great divine personality, specially created for human beings, that people should recognize him. But they did not recognize him. They killed him in a very brutal manner. And even now, they think cross is a great thing because Christ died on the cross. It's a very cruel idea of human beings to respect the cross. What does it show? It shows that people liked all the cruelties done to him, symbolizing cross as the one that represented his death and his atrocities, the way he was tortured. So it was a very sad time when he was crucified. But when he got resurrected, it was the most joyous, most auspicious, and most beautiful time. The resurrection of Christ is very symbolic for Sahaja. If Christ could be resurrected, then human beings also can be resurrected, because he came as a human being with all powers, and he created the path of resurrection for us. This path of resurrection is the one that we have followed in Sahaja. But
the greatest thing is the piercing of the Agya Chakra, which is described in all spiritual treatises, or may be called as the scriptures, that is the door which is golden, which is like a cover, and no one can pass through that. So constricted is this door of Agya Chakra. But Christ did cross that. His crossing has helped us today to open your sastra, open your Agya. Without opening the Agya, you cannot go to Sastra. And this was done so easily in your case, only because Christ could go through all that torture and all that brutality and crossed over. How much we should be indebted to him, I don't know words that can express. Because he is the one who took lead in telling people that you seek and you will find. And then he says that you have to come and bang at the door. This is exactly what has happened in your case. That you have risen up to Agya and then you have crossed beyond Agya. This crossing of Agya was not at all difficult for you. Though by your own ideas of thinking and of conditioning, of the futuristic planning and all that, it was a big crowd, I should say, of very black clouds were hovering on the Agya. Your thoughts were overpowering, and you could not have penetrated through this Agya which was all covered. But you did, and you never even felt that you have crossed the Agya Chakra so easily. So first of all, we all should really be very thankful to Christ for opening the Agya for you. For him, all the tortures and all the brutality were nothing, because his purpose of life, his purpose of his advent, his incarnation was to break the Agya Chakra. Today you will find that even though your Agya is opened out and you have crossed through, still you will be amazed that people get involved in the Agya Chakra. In Sahaja Yoga, people do get involved in Agya Chakra. Now, how do we see through introspection what happens to us? For example, once people come to Sahaja Yoga, they think they are in charge of this, in charge of that, in charge of all the Sahajogis, and they start behaving in a manner which doesn't behove a Sahajogi. It doesn't. I've seen them and I really am amused the way they just start thrusting themselves and showing off that they are very much in charge. This is nothing modern. This is used to be there with human beings. But if it was so, it was before Sahaja Yoga. Even now, people get into the mood of dominating others by saying that we are in charge. Sahaja Yoga is not so simple as you think, because there are lots of temptations.
Supposing you make somebody a leader. Now leader becomes sort of in charge, and he gets the drunkenness of power. When he is like that, he starts dominating all the rest of the people and also starts showing off that he is something very great and he has to dominate all the rest of the people. Then he creates an atmosphere of fear. Firstly, I have seen what happens with them is that they start saying falsely that mother has told this, mother has said so, this is mother's ideas. I have nothing to do with that gentleman. But he goes on talking like that and people get very frightened. Then also he can also frighten you by saying, I will tell mother. Mother will listen to me and she'll punish you. I am sometimes very surprised at such people because I have never said that I'll punish somebody or I'll take him out of Sahaja, nothing of that. So this man who thinks no end of himself, he may be a leader, may not be a leader, may be nothing in Sahaja. And then he starts talking like this in such a funny manner that it doesn't look that the person is a Sahaja. Then he goes even further. He goes himself describing as something very great, as if he is the one who is chosen specially for rising higher and higher. When I hear about these things, I am really amazed. How can people befool themselves all the time and behave in such a manner? First thing in Sahaja Yoga is humility. If you are not a humble person, you cannot be a Sahaja. The person who orders about, the person who talks in a manner as if he is Hitler, any person who tries to control and be in charge of the thing, all these capacities only show that that person has achieved nothing in Sahaja. First thing is to enjoy the humility. I have seen people like this. They'll always sit in the first row. They'll be always sitting in a place where you just see them all the time there. I just smile. I know they are just show-offs. They think no end of themselves. And that's why they are there. But they themselves are losing. They themselves are not very happy. That's why they try to do all these tricks and this kind of domination. The other side of it is people who are humble, who are simple, who are honest, and who are really seeking the truth, are being oppressed by this gentleman. He oppresses them, tries to show off, tries to make slaves out of others. But I have seen people have gone so far that there was a group of people who just would not move even an inch without the permission of their leader. And they would go all out to be subservient to such a irrational personality. First of all, you know, this is the love of mother. Mother never dominates. She cannot dominate because she is nothing but love. As soon as she sees the problem, immediately she absorbs it. She has to make deliberations, just a drama sometimes to show that she is angry. But she cannot basically be angry with anyone.
is the love which all the time is flowing. And that love envelops the mother as well as envelops you. That is how you people understand Sahaja. What does a human being need is nothing but love and compassion. Love and compassion of a very, very pure type. Look at Christ. He pitied the people who were crucified. He told his Father, God Almighty, that please forgive them because they do not know what they are doing. He could see that the blindness of these people are doing wrong things, and God the Father will be very annoyed, who is wrathful and may destroy them. So this is what it was done with a very compassionate feeling. Without thinking about, just automatically he felt that these people are doing all this to me and I don't know what will happen to them. So he prayed to God, to Father, please forgive. Please forgive them, for they do not know what they are doing. They are blind. So please do not punish them. What compassion, what love. I mean, think of it. Okay, do we do that in our life? If somebody harms us, troubles us, do we ask Father to forgive those who do not know what they are doing? That should be the level of Sahaja. And it will work out very well. If you ask for forgiveness, God will look after them. He'll transform them. He'll bring them to their senses. The message of Christ are full of love, compassion, pure compassion. How he tried to protect Mary Magdalene is an example of that, who was leading a sinful life. And for a saint, it had nothing to do, he had nothing to do with it. But when he saw she being stoned by people, he stood against her, took a stone in his own hand, and he says, all right, those who have not committed suicide, have not committed any wrong deed or have not committed any sin, can take the stone and hit me. And nobody came forward because they had to face themselves. When we are dominating others, then a kind of a cruel joy is there. Some sort of a joy that I don't understand myself, but people have. They show off that we have achieved this joy, we have achieved this great power. It has happened for centuries with all the great emperors and also despotic rulers. But with Sahaja, it should be the other way now. They have to rule the world with peace and love. They don't have to show off by any chance. This is how Sahaja will spread much, much faster. What does the world need? You just think of it. It needs only love and affection. Those people who are yet lost in the ignorance about life and are still busy troubling others, torturing others, going against the collectivity, we'll have to return to normalcy. It's very abnormal behavior sometimes, and you just don't understand why they behave like mad people. It is very difficult also to tell such a person that you are mad. And also it's difficult to be with such a person who is so mad, with some sort of a power.
It goes on like that with so many Sahajogis I have seen, who start thinking they have lots of powers. They can do whatever they like. They can talk to anyone, and they can confuse everyone. But in Sahaja, you don't have to confuse. You have to clearly express your love. But that doesn't mean any kind of a particular gesture or a particular happening. But it is just a inner oneness with each other. Sometimes I find such a case, so much understanding each other, so much loving each other, so beautifully enjoying the love of other people. When I see that, I feel very, very happy, absolutely overjoyed. That's what I wanted. These people should enjoy is that. And you will be amazed. The most enjoyable thing is the love that you give to others. You may not receive, but when you give love to others, then is the most enjoyable thing. But the way you express yourself is also an art, I think, to understand how to please others, how to make them happy. I've told this story before also about a saint who lived in Gagan Bauda. Is a what you can say, is a hill or a mountain. He used to live there and he couldn't walk, you see, because of vibrations. He lost his legs or something, the power in him. And then he would go all over the place on a tiger, because tiger loved him and he loved the tiger. So this gentleman was all the time telling people from Bombay, "What are you doing here? Mother has come, go and touch her." I didn't know why he was so much concerned. So I told Sahajogis, I must go and meet him. So all these gurus, you see, they say that we don't leave our pillows. We have to be in our own pillow, means wherever they live, exist, they won't go out. I'm the other way round. I'm never stationed in one place. So they asked if I could go. I said, why not? So I went there. And the Sahajogis said that, "Mother, you never go anywhere. So why do you want to go here?" I said, all right, see the vibration. And it's tremendous vibration. So when I went out, this fellow was very angry with the rain, because he was supposed to control the rain. He was supposed to be controlling the rain. It's very surprising that when I went up, that he could not control. And I got completely drenched. So he was very angry. He was sitting on a stone, and I was doing like this, lying there. I didn't say anything to him. I went inside and sat in the cave where he had made some arrangement for me to be seated. Then he came, he touched my feet, and he sat down. And I was amazed that he was still angry, and he couldn't understand why the rain could not stop. So he asked me, "Why did you not allow me to stop the train? Because after all, you are coming to see me all the way, and the rain should have behaved. And I also could not somehow or other control the rain. So what was the thing? What was the lesson?" I just smiled.
I said, see, you are an ascetic, you are a sannyas, and I am your mother. I cannot take a sari from you, because after all you are a sannyasi, and you are not supposed to take anything from a sannyas. Even the mother cannot take anything from him. But you have bought a nice sari for me. So I had to get drenched so that I could take a sari from. You see, the sweetness of my telling him just made him melt away. Started crying. He said, we need a mother for this one. There should be the mother. We cannot solve, because whatever it is, we get angry. Or we want to disappear. We don't want to be with these horrible people who are so sinful to help them. This is the problem with the world today. And that's why you find very few spiritual people in the whole world. Because they are the ones who are being very much tortured, troubled, insulted, all kinds of things happen. So they are struggling, so they want to die very fast. Gyaneshwara, such a great personality, such a great writer, poet. I mean, he was everything, so beautifully he has written. But at the age of 23, he took his samadhi. Means he went into a cave and closed the cave and died. Must have been tired and fed up with the surroundings of ignorant people. And that's why he did. So you can imagine a person like Gyaneshwara, who was the incarnation of Kartikeya, had to recede into the world of the dead because he couldn't bear it anymore, the way they were torturing them. They tortured him so much, saying that he is the son of a sannyasi and he has, I mean, it's like this, son of a sannyasi. Means he is no good. He is absolutely like an illegitimate child. And he is ill-treated to such an extent. He didn't even have shoes to wear in that heat of India. He used to walk bare feet. And his sister, brother, who were great scholars, who were great saints, great incarnations, all of them. As a result, he wanted just to disappear. And he made a beautiful way of doing it, that he told them that I have to go, and he took leave from them and went inside his cave and got a samadhi. Even Christ was very young when he was crucified. He was 33 years of age. It was all planned by the divine that he was to be crucified, to make way for our Sahaja, to open the Agya, to sacrifice his life, and for him to be hanged in such a horrendous, cruel way, which normally you do not find people behaving in such a manner towards a person who is about to die. So what happened? That those people who were in charge of his crucifixion must have been some devils, the way they behaved. It is not possible to forgive them, even if Christ says it's difficult to forgive such people who were watching the crucifixion of Christ. So, if that is the case, that
A person like him thought that let me do my job is to break Sastra. And then he didn't want to live with the stupid people to be tortured. And he just disappeared into Kashmir, where he lived after his resurrection. Lots of stories are there about his ascent and his resurrection. And you see all those stories if you read, you'll be amazed how miraculously he got his second birth, we can say, or second life in Kashmir. He lived in Kashmir happily for some time with his mother, and there he died. They say there is a grave of our Lord Jesus Christ, and also his mother was there. But who has taken advantage of his life, from his life? Who are the people really who wanted him to die? You know very well. You know very well how Christ died and the people came up suddenly, like Paul and Peter, who tried to make a big business out of it. జై శ్రీ మాతాజీ. రెండు చేతుల్ని జోడించి తల్లికి నమస్కరించుకుందాము. తల్లి యొక్క ప్రవచనాన్ని మన హృదయంలో పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ మన యొక్క ఆజ్ఞాచక్రాన్ని పూర్తిగా తల్లికి సమర్పించుకొని, తల్లి మీ యొక్క అపారమైన కరుణతో, క్షమాగుణంతో మా తప్పులన్నిటినీ క్షమించి దయామయుడైనటువంటి జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క దివ్యమైన గుణాలను పూర్తిగా మాలో నింపండి తల్లి. మీ దయ వలన మేము పునరుజ్జీవితం అయ్యాం తల్లి, ద్విజన్మ తీసుకున్నాం తల్లి. మమ్మల్ని ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారంలో సంపూర్ణంగా స్థిరపరచండి తల్లి.
మా యొక్క సర్వస్వ సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రాతకాల ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు అనేక అనేక ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మ, ఈ సామూహికతను, ఈ ధ్యానాన్ని, ఈ చైతన్యాన్ని మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను తల్లి. మా అందరికీ శాంతిని, సంతృప్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. సహజయోగులందరికీ, సహజయోగ కుటుంబాలకి, విశ్వానికి సంతృప్తిని, శాంతిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక మా వల్ల జరిగిన దోషాలకు దయచేసి క్షమించండి తల్లి. దయచేసి క్షమించండి అమ్మ. మనం కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం వేసుకుందాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతంతో ధ్యానంలో కొనసాగుదాము. తిరిగి సాయంకాల సామూహిక ధ్యానంలో కలుద్దాము. జై శ్రీ మాతాజీ.